Thank you for this introduction. It's a great pleasure and honor to be here in this wonderful festival to see how our comrades doing a great job. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρισκόμαστε απόψε εδώ, θέλοντας να δούμε πώς οι σύντροφοί μας συζητούν για τα θέματα αυτά. Of course, it's not easy to compress the very complex questions we are talking about tonight in 10 to 12 minutes. Φυσικά είναι δύσκολο να μπορέσουμε να συμπυκνώσουμε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα μέσα σε 10-12 λεπτά. So, if you are interested in the processes, political, economical, and so on within that crisis, current crisis in Europe, we can discuss it later. Now we will get just one sketch. Εάν ενδιαφέρεστε να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για τα θέματα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, μπορούμε αργότερα να συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε ένα γενικό περίγραμμα. First of all, as you probably heard, Serbia is the only country in the region that still didn't impose sanctions against Russia because of this war. Όπως τα γνωρίζετε, η Σερβία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου. It is of course a consequence of two great things. First of all, that foreign policy that is official called four columns or four pillars. Αυτό είναι συνέπεια δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι Four pillars. Η πολιτική των 4 πυλώνων. That means that Serbia wants to keep balance between four major political and economical forces in the world. Αυτό σημαίνει γιατί η Σερβία θέλει να κρατήσει ισορροπίες με 4 μεγάλους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες συνολικά. Of course, that doctrine is a consequence of historical development of the situation. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα ενός δόγματος μιας ιστορικής εξέλιξης αυτής της κατάστασης. Since Serbia is basically a part of the circle that must go toward European integrations, so-called. Γιατί η Σερβία ανήκει σε μια περιοχή η οποία πρέπει εντός εισαγωγικών να εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And from the other hand, because of its political reasons and support for regional policy is, how should I say, leaned on Russia and Chinese also. Και ταυτόχρονα η πολιτική της γέρνει κατά κάποιο τρόπο προς την υποστήριξη της Ρωσίας και της Κίνας. This is attempt to be a successor of non-alignment policy. Αυτή είναι μια προσπάθεια να είναι διάδοχος μιας πολιτικής μη ευθυγράμμισης. Να είναι αδέσμευτη, εν πάση περιπτώσει. And every day, pressure for imposing sanctions going harder and harder. Και καθημερινά η πίεση για την επιβολή κυρώσεων γίνεται όλο και μεγαλύτερη. On the government and on the state. Στη κυβέρνηση και στο κράτος. From the other hand, vast majority of the people are against sanctions. Από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι ενάντια στις κυρώσεις. According to the latest surveys, it's approximately 80% of the people against the sanctions. Σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις έρευνες, το 80% του λαού είναι ενάντια στην επιβολή κυρώσεων. But below that surface, that today is practically the biggest subject of them all. Αλλά κάτω από την επιφάνεια, που είναι και το μεγαλύτερο θέμα από όλα, we have the situation where big multinational companies are basically ruling the regions or the country itself. Έχουμε τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επί της ουσίας κυβερνούν, εξουσιάζουν τη χώρα και την περιοχή. For example, probably as some other former socialist countries in the region, state of Serbia pay subsidies for the multinational companies to invest in Serbia.
Όπως συμβαίνει και με άλλες πρώην σοσιαλιστικές ανατολικές χώρες, η Σέρβικη κυβέρνηση πληρώνει χορηγίες, επιδοτήσεις στις πολυεθνικές. But in fact, state of Serbia pays subsidies to multinational companies for every employed worker, much bigger than salary of the worker is. Και επί της ουσίας πληρώνει μεγαλύτερη επιδότηση στις πολυεθνικές από ότι είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου σε κάθε μία από αυτές τις εταιρείες. That means that citizens of Serbia invest in multinational companies through the state budget. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Σερβίας επενδύουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Most of the multinational companies working in Serbia while they gain subsidies. Ενώ οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις αποκτούν, κερδίζουν αυτές τις επιδοτήσεις. For example, that was the case with one of the biggest steel companies in the world, US Steel. Αυτή είναι και η περίπτωση μιας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, την επιχείρηση ατσαλιού στην χώρα. Besides that, they gain a lot of privileges in paying taxes for rent of the land or any other expenses that they could have. Ταυτόχρονα έχουν πολλά προνόμια με φοροαπαλλαγές, με το νοίκιασμα, με την ενοικίαση της γης. Just now, in my hometown, Kragujevac in central Serbia, there is a strike of Fiat workers or workers of Stellantis group. Αυτή τη στιγμή, στην πόλη από την οποία κατάγομαι, υπάρχει απεργία των εργατών στη Fiat. Because that company wants to close the facility in Serbia for 2 years. Γιατί η εταιρεία αυτή θέλει να κλείσει την εγκατάσταση στη Σερβία για 2 χρόνια. And 2,500 workers from that factory received an offer to go to other countries to work in their factories. Και 2.500 εργάτες έλαβαν μια προσφορά να δουλέψουν σε άλλες χώρες αντί να δουλέψουν στη Σερβία, σε αυτό το εργοστάσιο. Just bit more than 4% accepted that offer. Μόλις λίγο πάνω από το 4% δέχτηκε αυτή τη προσφορά. And the rest started protest, trying to maintain that factory will not be closed for the next 2 years. Οι υπόλοιποι άρχισαν να διαμαρτύρονται έτσι ώστε να μην κλείσει το εργοστάσιο για τα επόμενα 2 χρόνια. That is very interesting example because just a month ago, the president of Stellantis Group visited president of Serbia and they stated that in Kragujevac they will start production of electric cars. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μόλις πρόσφατα ο πρόεδρος της εταιρείας του συγκεκριμένου εργοστασίου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας και συμφώνησαν να ξεκινήσουν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. But just 10 days after that very big in media sense event, they declared closing of the factory. Αλλά μόλις 10 μέρες μετά από αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση, αποφάσισαν το κλείσιμο του εργοστασίου. That is just one of many examples. And also maybe I spoke with one of the comrades just before we started this. Some of you might heard for struggle against Rio Tinto company. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και μιλούσα πριν και με τους συντρόφους. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του αγώνα, εν πάση περιπτώσει, στην εταιρεία Rio Tinto, which is you probably heard one of the most notorious pollution factories in the world ever. Από τα πιο διαβόητα εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον. And that is not the worst thing. The worst thing is that they found a new mineral that contains lithium.
Και αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι βρήκαν ένα καινούριο ορυκτό το οποίο περιέχει λίθιο. So their plan is to extract lithium into operations. Και το σχέδιο είναι να εξάγουν λίθιο σε 2 διαδοχικές φάσεις. They need a lot of fresh water for that, and the estimations of the experts for mining and environment is that it's going to be a complete ecological disaster. Χρειάζονται πολύ φρέσκο νερό γι' αυτό και οι εκτιμήσεις των επιστημόνων είναι ότι μιλάμε για πλήρη οικολογική καταστροφή. People in affected areas rebelled. Οι άνθρωποι στις περιοχές που πλήττονται έχουν εξεγερθεί. And the result is so far moratorium on any explorations of lithium in Serbia. Και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει ένα μορατόριο όσον αφορά την εξόρυξη λιθίου στην περιοχή. But we know it's just a stance in that struggle. Ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι απλά ένα στάδιο σε αυτό τον αγώνα. Because they bribed too many high-level politicians and media workers and media houses and so on. Γιατί έχουν προσλάβει και κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλοί πολιτικοί, πολλοί δημοσιογράφοι. So those are just two examples what's going on in Serbian society right now. Αυτά είναι μόνο 2 παραδείγματα για το τι συμβαίνει στη σέρβικη κοινωνία αυτή την περίοδο. And I would close here. We are open for the questions and discussions. Maybe it's one thing interesting to add, because we are all now preoccupied with this war and crisis. Εδώ θα σταματήσω πιθανά στη συνέχεια να υπάρχουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, γιατί όλοι είμαστε και απασχολημένοι με το θέμα του πολέμου αυτή την περίοδο. For me as a Yugoslav, as a man from former Yugoslavia, it is very important to emphasize one fact. Για μένα που κατάγομαι από την πρώην Ιουγκοσλαβία είναι πολύ σημαντικό να δώσω έμφαση σε ένα γεγονός. Because this war reminds me a bit on our war in Yugoslavia during 90s. Γιατί αυτός ο πόλεμος μου θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία στη δεκαετία του 90. Because now we can see the real effects of national chauvinism and their policy. Γιατί τώρα μπορούμε να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα του εθνικοσοβινισμού και της εθνικιστικής πολιτικής. Year 2014, during Maidan events. Το 2014, κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Μαϊντάν. Ukraine was a country with 47 million of inhabitants. Η Ουκρανία ήταν μια χώρα με 47 εκατομμύρια κατοίκους. Now, just before the Russian attack, they had 40 million. Thus, in 8 years, they lost 7 million of inhabitants. Και τώρα λίγο πριν τη ρώσικη εισβολή έχουν 40 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έχουν χάσει 7 εκατομμύρια κατοίκους. Of course, claiming that doing everything in interest of Ukrainian people and so on. Φυσικά λέγοντας ότι κάνουν τα πάντα για το συμφέρον του ουκρανικού λαού. Και πάει λέγοντας. In my opinion, that is very important lesson that we had in Yugoslavia decades ago. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα που είχαμε και στη Ιουγκοσλαβία πριν από δεκαετίες. Because this crisis can endure in other areas too. Γιατί αυτή η κρίση μπορεί να διαρκέσει, να αντέξει και σε άλλες περιοχές επίσης. I would like to remind you that in a space of former Yugoslavia we have 2 or 3 so-called frozen conflicts. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στην πρώην Ιουγκοσλαβία έχουμε 2-3 περιοχές με αυτές που αποκαλούμε παγωμένες συγκρούσεις. And the real danger is that those conflicts can be unfreezed. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτές οι συγκρούσεις μπορεί κάποια στιγμή να ξεπαγώσουν. And I think that only right, political, massive war can provide it. Και πιστεύω ότι μόνο μια σωστή μαζική πολιτική δουλειά μπορεί να το παρέχει. I would stop here, so. Σταματώ εδώ.